So today's topic is RC circuit. RC means resistance capacitor circuit. মানে ইনসাইড দিস সার্কিট এখন রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ক্যাপাসিটর থাকবে। কারণ আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে অনলি পিওর ক্যাপাসিটর বলে কোনো সার্কিট এক্সিস্ট করতে পারে না, দেয়ার মাস্ট বি সাম কাইন্ড অফ রেজিস্ট্যান্স। আমরা এখানে আগের দিন শিখেও ছিলাম যে whenever you are charging the capacitor, that means the inside the capacitor আমাকে একটা রেজিস্ট্যান্স রাখতে হবে। তো আফটার ফুললি চার্জ, when the capacitor is fully charged, after that the circuit is known to be a steady state. এবং সেই টাইমটা কখন, যখন t equals to infinity. After infinite time the capacitor is fully charged, that means it becomes steady state condition. Now we can replace the resistor and simply put the capacitor. তখন সেটা হচ্ছে স্টেডি স্টেট ক্যাপাসিটর সার্কিট। কিন্তু বিফোর দ্যাট সার্কিটের মধ্যে আরও রয়েছে, সিও রয়েছে, দ্যাট মিনস দিস আরসি সার্কিট। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়ালি ধর বললাম এইখানে আর রয়েছে, সি রয়েছে, তো হোয়াট হ্যাপেন, গ্র্যাজুয়ালি এইখান থেকে নেগেটিভ চার্জ বেরিয়ে আসছে আর এইখান থেকে দেখ চার্জ বেরিয়ে যাচ্ছে, পজিটিভ চার্জ বেরোচ্ছে। সো গ্র্যাজুয়ালি নেগেটিভ চার্জ বেরোচ্ছে। ওয়াই? বিকজ আমরা যদি দেখি যে ইউভি কারেন্ট ফ্লো করছে, সো হোয়াট ইউ ক্যান সে, ইলেকট্রন ইজ মুভিং ইন দিস ডিরেকশন। এইখানে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, মিনস গ্র্যাজুয়ালি এখানে গ্রিন চার্জ মানে পজিটিভটা বাড়ছে আস্তে আস্তে, আর হেয়ার দ্য নেগেটিভ চার্জ উইল ইনক্রিজ। সো আফটার ইনফাইনাইট টাইম বলবো যে ক্যাপাসিটর ইজ ফুললি চার্জ। সো গ্র্যাজুয়ালি আমি তখন বলবো ওয়ান্স দ্য ক্যাপাসিটর ইজ ফুললি চার্জ, নাও উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট দ্য পিওর ক্যাপাসিটর সার্কিটে আছে only, there is no existence of resistance. So once the both R and C is there, so gradually the charge inside the capacitor will increase. Increase होते 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 ultimately one point will come on the steady state. এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে দেখ এই ক্যাপাসিটরের কিউ চার্জটা আস্তে 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 বাড়ছে, আলটিমেটলি বিকাম ফ্ল্যাট। তো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে মানে কি, ইট ইজ ফুললি চার্জ। তো আমরা এখন আছি কোথায়, আনস্টেডি স্টেটে আছি, দ্যাট মিনস দ্যাট পার্টিকুলার সার্কিট ইজ নোন অ্যাজ দ্য আরসি সার্কিট। Okay, let us say at t equals to 0, you close the switch, a switch টা close করলাম at t equals to 0. So once you close the switch at t equals to 0, আমি বললাম যে this point potential is V, this point potential is 0, তাহলে এইখানে 0 রয়েছে, এইখানে V রয়েছে। Now since there is no charge, capacitor is not charged itself, so Q inside the capacitor is 0, that means the potential difference across the capacitor is 0. So potential is 0, here the potential is V, 0. Now there is a potential difference between the resistor, so now the current will flow, this is I. So at t equals 0, current flowing through the resistance is equals to I equals to, আমরা বলতে পারি যে V by R রয়েছে। So that is the maximum current that flows to the resistor when যখন time is 0. Now after any time t, there is some amount of charge, minus q equate এসে গেছে, এখানে প্লাস q এসে গেছে। So there is a potential difference of q by c. এইখানে জিরো পোটেনশিয়াল হবে, এইখানে যদি জিরো, so what is the potential at this point, q by c. এখানে v potential, এখানে v potential মানে এখানে v potential, that means there is a potential difference of v minus q by c across r. Okay, so there is a potential difference of v minus q by c across r at a time t. তাহলে এখন বলবো যে কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু দ্য রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু v minus q by c divided by r. Okay, so this is the current that flows across the resistor after time t. আর এইটা হচ্ছে না কারেন্ট flows across the resistor at time t equals to 0, that is the maximum. এর থেকে বেশি কারেন্ট এখানে ফ্লো করতে পারে না, দ্যাট নাম্বার ইকুইটি ডাস ভ্যালিডাস আই। এটাকে আই নট বললাম। So once current is basically equals to V minus Q by C, এবার আমি কারেন্টকে বলবো যে রেট অফ চার্জ ডিপোজিশন। So কারেন্ট ফ্লো করছে মানে কি, সার্কিটে কারেন্ট I ফ্লো করেছে, দ্যাট মিনস the amount of charge deposited on the positive plate can be written as dq/dt বলতে পারবো তো? So what is dq/dt? dq/dt is the deposition of the charge on this positive plate. এটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে, that depends on the amount of current that is inflowing. So I is equals to dq/dt, that is equals to V minus Q by C divided by R. So finally আমরা লিখতে পারবো dq divided by V minus Q by C, that is equals to dt by R. Okay, এরকম লেখা যাবে। So now if I multiply with C, C দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, দিয়ে বলে দিলাম এই ইকুয়েশন লিখতে পারছি এর উপরে dq divided by multiplying both sides by C, and equals CV minus Q equals to
dt by RC. Okay, now integrate it. Now once I integrate it, so at t equals to 0, once t equals to 0, what is the charge? Charge is 0. Okay, there is no charge inside the capacitor. At any time t, what is the charge inside the capacitor? Q. লেফট সাইড ইন্টিগ্রেশনের উত্তর কি হবে? ln হবে। সো আমি লিখব ln cv মাইনাস কিউ ডিভাইড বাই সিভি। বোঝা গেল? লিমিট বসে দিলাম একেবারে। দ্যাট শুড বি ইকুয়ালস টু মাইনাস টি বাই আর সি। ওয়াই নেগেটিভ সাইন? বিকজ এইখানে মাইনাস টি আছে। এটা বোঝা গেল কি করে লিখলাম? এখন ডাইরেক্ট লিখলাম সিভি মাইনাস কিউ কে ইন্টিগ্রেট করলাম। লেটার সে আমি দেখি স্টেপটা। লেটার সে সিভি মাইনাস কিউ নাম্বারটা আমি ধরলাম, ধর জেড ধরলাম। সো মাইনাস ডি কিউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিজেড। ওকে, মাইনাস ডি কিউ ইকুয়ালস টু ডিজেড। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি ডি কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস ডিজেড বাই সিভি মাইনাস কিউ কে জেড ধরেছি। সো ডিজেড বাই জেড ইন্টিগ্রেশন এলএন জেড, এটি লেখা হয়েছে। লিমিট ইজ ফ্রম 0 to q। হ্যাঁ, লিমিট ইজ ফ্রম 0 to q। সো আলটিমেটলি আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন পেলাম। নাও ফার্দার ইউ ক্যান সিম্পলিফাই বাই পুটিং the expression of q। তো কিউটা এখান থেকে বের করতে পারবো। এখান থেকে ক্যান আই ফাইন্ড আউট q? হ্যাঁ, বের করতে পারবো। তো এখানে কি করতে গেলে করবো কি? বেসিক্যালি আমার কাছে রয়েছে এরকম একটা ইকুয়েশন। তো ln cv মাইনাস কিউ ডিভাইড বাই সিভি ইকুয়ালস টু এসেছিল আমার মাইনাস টি বাই আর। ওকে, সি এটাকে সিম্পলিফাই করে লিখবো কেমন করে? কিউ শুড বি ইকুয়ালস টু সিভি into 1 minus e to the power minus t by r. So this is that variation of charge. Yeah, this is called the simple RC circuit. Q is increasing. At t equals to 0, t equals to 0 যখন 0, Q 0 ছিল। এখানে t এর জায়গায় 0 put করো, 1 minus e to the power 0 means 1. So 1 minus 1 means 0, so Q is 0. With increase in time, gradually the charge on the capacitor will increase. So ultimately it becomes almost constant. আমরা ধরেছিলাম কি, once the charge is constant, আমরা ধরেছিলাম কি time is tending to infinity. After infinite time, এখানে যদি infinite possible, at t equals to infinity চলে যায়। So capacitor is fully charged. So t equals to infinity, e to the power minus infinity, e to the power minus infinity মানে কত? 0. So charge is q max, যেটা আসবে, that is c into v, that is the maximum possible charge inside the capacitor. So exponential growth of charge, এটা বলে growth of charge বলে। হ্যাঁ, growth of charge। এবার একটু ক্যালকুলেট যদি দেখি যে টি এর তলাতে রয়েছে আরসি নাম্বার রয়েছে। হোয়াট ইজ আরসি? আরসি ডাইমেনশন যা হবে, ডাইমেনশন অফ আরসি শুড বি ডাইমেনশন অফ টাইম হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট টাউ, এটাকে টাইম কনস্ট্যান্ট টাউ বলে। সো ডাইমেনশন টাউ ইজ ইন সেকেন্ড ইউনিট। ওকে, সো থাম্ব রুল হচ্ছে কি এরকম একটা ব্যাপার, যা উই ডোন্ট ওয়েট ফর ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ টাইম। We don't wait for infinite amount of time. We should wait up to 5 times of tau. Roughly. Thumb rule হচ্ছে, if I wait t যদি 5 times of tau হয়ে গিয়ে থাকে, then I can safely assume that the saturation has been achieved. Saturation means what? Saturation means there is no variation of. So q becomes constant. So once q number is constant, that means we can say now the curve is saturated. That means capacitor is fully charged. আমরা অবজার্ভ করলাম কি আফটার টাউ টি ইকুয়াল টু 5 টাউ টাইম পরে গিয়ে the capacity is almost fully charged, so we can safely say that there is no variation of charge itself. Okay, so once I got the expression for the q jon করে পেলাম, so what happens to the I? So as the capacity is gaining charge, so current through the resistor I is decreasing. না, q যদি ইনক্রিজ করে I কে ডিক্রিজ করতে হবে ভাই, because আমরা দেখলাম যে at t equals to 0 I is maximum. After infinite time, once the capacitor is reached in steady state condition, there is no current is flowing through the capacitor, through the resistor. That means I becomes 0. So I will gradually decrease. That means exponentially decay. So growth is observed for the charge. For the charge, growth is being observed. But for the current, the decay is being observed. Very logic. So you know the Q value. So Q is this number. What is Q max? Q max is a CV. So I should be equal to dq dt.
I should be equal to dq dt। যখন dq করলাম তাহলে এটা যে q max হয়ে গেল, হ্যাঁ, 1 টা 0 মাইনাস অফ e টু দি পাওয়ার মাইনাস t বাই 2 t বাই tau মিন প্লাস 1 বাই tau ইন্টু e টু দি পাওয়ার মাইনাস t বাই tau, এরকম হয়ে গেল। ওকে, না tau is what? Tau is basically rc। এখানে দেখতে পাচ্ছি q max here by rc into e to the power minus t by tau। Now what is q max? Q max is cv here by rc, so cc cancels out, v by r। What is v by r? V by r is nothing but the I max। What is I max? I max is the I value at t equals to 0। I max is nothing but the I when time is 0। ঠিক আছে, once you switch the circuit, close the circuit, তখন যে কারেন্টটা ফ্লো করছে দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম কারেন্ট দ্যাট ফ্লোস ইন দ্য রেজিস্টার। এর থেকে বেশি কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না। তাহলে গ্র্যাজুয়ালি উইথ টাইম দ্য কারেন্ট উইল ডিকে, বাট উইথ টাইম দ্য চার্জ উইল ইনক্রিজ। সো কারেন্টের ব্যাপারটা কি হলো, at t equals to 0 I is I now, that is the maximum হলো। So gradually it will decrease and ultimately it will tend to 0 once t is tending to infinity। Okay, but you don't have to wait for infinite amount of time, you should wait up to 5 times of tau so that the charge becomes almost equals to 0, or current becomes almost equals to 0, or charge is maximum। Okay, so this is a simple analysis of RC circuit where you can find the variation of Q as a function of time or variation of I as a function। বোঝা গেছে? সো এই দুটো ফর্মুলা মুখস্থ রাখতে হবে, ডাইরেক্টলি এই ফর্মুলাগুলো অঙ্ক হবে। So only thing is that the growth is observed for the charge, so this is called the charging cycle, because ultimately what you are doing, ultimately you are charging the capacitor। Once it is fully charged, that means now the capacitor cannot withstand more than that actual charge। What is the maximum charge inside the capacitor? That is CV number। Yes, CV is the maximum charge। We cannot give more than CV charge to the capacitor। That means now once the capacitor is fully charged, that means the growth of the charge is complete, and during that entire growth, the current is decreased। Initially current is I naught, gradually current becomes at infinite amount of time। So this is a simple RC circuit where we can calculate what is the charge at any instant of time। আমরা আগে ক্যালকুলেট করলাম কি, আমরা আগে করেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য চার্জ ওয়ান্স দ্য সার্কিট ইজ স্টেডি স্টেট। So once the circuit is at steady state condition, that means we should calculate the charge on the capacitor, that is the maximum charge। Now before the steady state, the charge is gradually increasing, so at any time t we can calculate charge। At any time t you can also calculate what is the current flowing through the battery। Okay, so that means these are the time dependent calculation। এগুলো সবই টাইম ডিপেন্ডেন্ট চলবে। সো বেসড অন টাইম একটা টাইম ভ্যালু দেওয়া থাকবে, বেসড অন দ্যাট আই ক্যান ক্যালকুলেট। তো প্রথম বলেছে যে ফাইন্ড দ্য টাইম when the charge become 90% of the max। Okay, so expression for q is basically q equals to q maximum বা q naught into 1 minus e to the power minus t by tau। So this is the variation of charge। So what is q naught? Q naught is the maximum। What is q? 90% maximum, that means this is 0.9 times q naught, equal to q naught into 1 minus e to the power minus t by tau। এরকম একটা ইকুয়েশন পেলাম। ওকে, সো এইখান থেকে পাচ্ছি কি q naught ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তো 0.1 should be equal to the power minus t by tau। ওকে, ln.1 should be equals to minus t by tau। ln.1 is negative number। ln of 0.1 is negative number, so ultimately t should be equals to how much? ln.1 divided by tau তার মোড, এই নাম্বারটা হবে। হোয়াট ইজ টাউ? টাউ ইজ ইকুয়ালস টু RC। ওকে, সো গ্র্যাজুয়ালি আমি দেখলাম যে এত টাইম পরে গিয়ে এখন 90% চার্জ হবে, 90% চার্জ হচ্ছে। আমি যদি বলতাম এখানে লেটার সে আমি একটা ক্যালকুলেশন করছি, লেটার সে ধর বললাম যে ঠিক আছে, লেটার সে if t equals to tau, what is tau? Tau equals to RC, because in a circuit R number C number should be given। let us say ধর বললাম যে একটা সার্কিট আমি এঁকেছি যেখানে এই আরটা হচ্ছে ধর বললাম 2 ওহম আর ক্যাপাসিটর ইজ বিং ইউজড ফর 2 মাইক্রোফ্যারাড। ওকে, তো হোয়াট ইজ RC? RC is 4 microsecond। RC unit is always in second, so RC is 4 microsecond, so that is nothing but our tau number। এটা হচ্ছে tau number।
If I wait for small t equals to tau, what is the charge accumulated? The Q should be equals to how much? Q naught into 1 minus e to the power minus t by tau. Now if I put t, small t equals to tau, that becomes Q naught into 1 minus e to the power minus 1. So ultimately, if you simplify, that Q naught is what? CV, the maximum charge. 1 minus 1 by E, that means CV into E minus 1 by E. এই নাম্বারটা পাচ্ছি। Okay, so E is equal to 2.7. So ultimately it becomes 0.63 times CV. That means 63% of the charge is fixed. Okay, so if I wait for tau's time, let us say tau equals to 1 second, 2 seconds. If for this example, tau is equal to 4 microseconds. So if I wait for 4 microseconds, then the capacitor will reach its charge by 63%. Okay, so that is the idea of the time constant. Correspondingly, what is the current value? What is the current value? সেই corresponding যদি tau এর জায়গাতে t কে বসে দিই, তাহলে corresponding I নাম্বারটা যদি বের করো, I naught into e to the power minus t by tau. That means the I max is V by R into e to the power minus 1. That means it gives 0.37 of V by R. That is 0.37% of the maximum. So maximum current কখন flow করবে? At t equals to 0. So 0.1 second, 4 microsecond পরে, what is the current that is flowing through the circuit? That is 37%. Okay, so আমি যদি ওয়েট করি এইভাবে, let us say if I draw a line, vertical line of t equals to 37, and t equals to tau. So this is tau line. That means this current is basically কতটা? 37% of I. এটা হচ্ছে 37%. And with that time, the growth of the circuit is how much? There is 63% growth. So this is 63% growth of CV. Okay, that means আমি যত টাউটা ছোট হবে, that means within that small time the growth is achieved. 63% growth of charge is achieved within a time of tau. Or you can say 37% decay. 37% decay, or in the other 37% current, or decay of what? Decay of 63%. 63% drop of decay of current takes place within that time now. Okay, current is decreasing, charge is increasing. Tau time পরে কতটা কারেন্ট বেড়ে গেছে, কতটা কারেন্ট পড়ে আছে সার্কিটে? 37% of maximum. Or in the other one, what you can say that 63% of current is being dropped. চার্জ সেই মুহূর্তে কতটা ইনক্রিজ করবে? 63% ইনক্রিজ আফটার টাউ টাইম। 2 টাউ को लार्ज टू बढ़বে, 3 টাউ को लार्ज टू बढ़বে। So if I go up to 5 tau, then you can ensure that at t equals to 5 tau time, Q is almost equals to Q naught. Almost. That means mathematically I am saying that up to infinite time you have to wait for the capacitor to fully charge, but practically it has been observed that after 5 time constant, tau is known as the time constant, after 5 time constant time, almost the capacitor is fully charged. Okay, so this is the before steady state charging condition. Before steady state charging condition. বলো। হ্যাঁ, ইনফাইনাইট টাইম পরে বিকজ আমরা ইয়েতে শিখেছিস, দেখ রেডিও অ্যাক্টিভিটি যখন পড়েছিস, কখন পুরো জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে? আপনি ইনফাইনাইট টাইম হাফ লাইফ হতে হতে আলটিমেটলি তো ইনফাইনাইট টাইম পরে গিয়ে শেষ হয়। এখানেও তাই। আফটার ম্যাথামেটিক্যালি বলবি আফটার ইনফাইনাইট টাইম the capacitor is fully charged. But once the capacitor is being discharged, I should not wait for infinite time to recharge. না, এরকম হতে পারে না। ডিসচার্জ হতে যদি ইনফাইনাইট টাইম, মানে চার্জ হতে যদি ইনফাইনাইট টাইম লাগে, দ্যাট মিন্স উই আর নট ইউজিং দ্যাট ক্যাপাসিটর। আমি এখানে কি বললাম? আমি বললাম যে ধর লেট আস কম্পেয়ার বিটুইন টু ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ, লেট আস কম্পেয়ার বিটুইন টু ক্যাপাসিটর। ফর ওয়ান ক্যাপাসিটর লেট আস সে this time constant tau number is, let us say একটার জন্য পেয়েছি ধর বললাম 10 microsecond, আর একটার জন্য পেয়েছি let us say 40 microsecond. So second capacitor will take more time to charge itself. Why? Because thumb rule কি বলা হচ্ছে up to 5 tau. 5 tau means 200 microsecond. 5 tau means 50 microsecond. So after 50 microsecond the capacitor, first capacitor will almost fully charge, 99.99%, not the 100%.
If I go for 100% of achievement of charge, then I have to wait for 100 infinite time. It will never achieve. It will never achieve. So that means I can mathematically go up to infinite time, but practically it is impractical. That means if I wait for 50 microseconds for the first capacitor, then we can achieve 99.99% of charge. Similarly, if I wait for 200 microseconds of time for the second capacitor, then you can achieve the same charge. বোঝা গেছে? That means practically আমি বলবো এই দুটোর মধ্যে যদি কম্পেয়ার করতে হয়, so first capacitor is the better capacitor, second capacitor is the worst capacitor. Okay, so capacitor nowadays are very very fast, very very fast. Why? Because the tau number is very small. Tau number জানি খুবই ছোট আসবে. Because of that, the capacitor are charging or discharging at rapidly. আমাকে সেটাই করতে হবে. Whenever in a circuit we are using a capacitor should be charged instant. এই কারণে ক্যামেরা ফ্ল্যাশটা অন করে পর যখন টিপে যাচ্ছি বারবার ফ্ল্যাশটা চলছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর লং টাইম। বাট যদি আর্লিয়ার ডেজের ক্যামেরাগুলোতে ফেরত যাক, যেখানে দেখবি অনেকক্ষণ সময় লাগবে একটা ফ্ল্যাশ অন করার পর আরেকবার সেকেন্ড টাইম ছবিটা তোলার সময়। Why? Because within that time capacitor is being charged. So that will take a more longer time for the charge. But nowadays capacitor are designed in so perfect way that it is taking very very less time to recharge. Recharging এর জন্য যেহেতু টাইম কম লাগছে, that means what we can say the time constant of these capacitors are very less. হ্যাঁ, বোঝা গেছে? So similarly, so since আমি বললাম যে both Q and I, both Q and I are function of time. Both Q and I are function of time. That means energy, power, all are function of time. Okay. So let us say আমি বলছি I want to calculate some parameters. What are those parameters? Based on the information of I. So I is what? I is equals to I naught into e to the power minus t by tau. And Q is equals to Q naught into 1 minus e to the power minus t by tau. So these two relations you have to remember is the variation of I and Q. Okay. যেখানে I naught numberটা কত? I naught is the maximum current flow V by R. And what is Q naught? Q naught equals to C into. Okay. Now let us say I want to calculate at any time the potential difference across the resistor. Potential difference across the resistor. So potential difference across the resistor, potential difference across resistor. What is that number? That's equals to I into R. So what is the potential difference once the capacitor is reached steady state? What is the potential difference across the resistor once the capacitor is reached steady state? What is your answer? 0. Why? Because at steady state no current is being flowing. At steady state no current is being flowing across the resistor, means at steady state there is no potential difference. But I want to calculate the potential difference at any time t. So that can be written as IR. So put the value of I. I এর যেই ভ্যালুটা পুট করলাম, দেখ it should be equal to I naught into R into e to the power minus t by tau. That means it is equal to I naught equals to V by R. So V into e to the power minus t by tau. That is the first equation. So that is the potential difference across the resistor. Similarly, potential difference across capacitor. Potential difference across capacitor. That is nothing but Q by C. Now Q is a function of time. So Q naught by C. So Q naught is what? Q naught is equal to CV. So CV by C into 1 minus e to the power minus t by tau. The second equation. That means basically V into 1 minus e to the power minus t by tau. Okay. This is the second equation. So total potential drop, equation 1 and equation 2. If we add that total, so total potential drop across capacitor and across resistor is always constant. So total potential drop, that should be equal to potential drop across resistor plus potential drop across capacitor. দুটো নম্বরকে অ্যাড করে দে, দেখ e to the power পার্টটা কেটে যাবে। So only thing you are left with that is constant. Okay. So with time, ভালো করে শোনো এবার, with time potential difference across the capacitor is increasing. Increasing. This number is increasing. And with time the potential difference across the resistor is decreasing. Why? The current is decreasing and the charge is increasing.
Okay, but overall addition, overall sum is always constant. আমি জিজ্ঞেস করব energy inside the capacitor, energy inside the capacitor, so that should be equals to half CV square. Half CV square বা Q square by 2C লিখে Q square by 2C. So Q is a function of time, so directly I can use that. So 1 by 2C into Q square. Q is how much? Q is equal to Q naught square into 1 minus e to the power minus t by tau whole square. লেখা যাবে the third equation. Energy inside the capacitor. Power. What is power? Power equals to I square R quantity. Power across resistor. Power across resistor. I square R. Again, I is function of time. So I square R means V square divided by R into e to the power minus 2t by tau. Fourth equation. Okay. Similarly, I can calculate the heat lost in resistor. What is the heat loss? So heat যদি বের করতে হয়, heat will be equals to integration I square R dt. Total heat loss I square R dt. What is the time limit? From 0 to infinity. Because infinite amount of will take to get the steady state. যতক্ষণ state reach করছে I has some value. So your limit should be infinity, 0 to infinity. এইটা বসিয়ে করে দে, এইটা I square নাম্বারটা বসিয়ে দে, R বসা, dt বসা, integrate কর, answer will half series. এটা আমরা আগের দিন বের করেছিলাম. So battery is doing the work of series square. Out of series square, half series square goes inside the capacitor and half series square inside the loss. এটা এখান থেকে এনশিওর করতে পারবো যে এন্টায়ার যে হিট লসটা হলো within that period of time that can be equals to half series. ইনপুট করে দেখে নিবি. ওকে, বোঝা গেল? So these are the defined expressions যেগুলো আমাকে কাজে লাগবে, ইউজ করতে হবে to solve the problem. পুরোটাই আসছে কোথা থেকে? IRQ এর এক্সপ্রেশন. আমি যখন IRQ কে জানতে পারলাম, so we can calculate the different part. What is the potential difference? What is the potential difference across capacitor? What is the energy inside the capacitor? What is the power across the resistor? What is the heat? All are basically time. All are time function. Only heated জন্য আমি বললাম কি আমি বের করছি যে total amount of heat developed across the resistor. That is integration of I square R dt. এই I নাম্বারটা যেহেতু time variable, so once you integrate it, ultimately your answer should be equal to half series. বোঝা গেছে? Your answer will be half series square. So now we try to solve the problem. Solve করার টেকনিকটা শিখি যে কি করে সলভ করতে হয়. So basic circuit হচ্ছে এইটা. This is a basic circuit. One R is there, one C is there. Across the C, I want to calculate what is the potential difference or what is the charge. Mainly chargeটা জানলে সবকিছু বেরিয়ে আসে. ক্যাপাসিটরের মধ্যে কতটা চার্জ তৈরি হয়েছে. So if I know that, then only I can calculate the parameter like current. Or once the current is known, I can calculate energy, I can calculate power, anything. যেগুলো IRQ দিয়ে বের হয় সমস্ত প্যারামিটার আমি পেলাম. ঠিক আছে, বোঝা গেছে না? কোনো ডাউট আছে? তো এবারকে বের করতে গেলে কিন্তু ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম চার্জ. ফার্স্ট অফ অল ম্যাক্সিমাম চার্জ ইজ অ্যাচিভ অনলি হোয়েন দ্য সার্কিট ইজ স্টেডি স্টেট. এটা তো বোঝা গেছে. সো ম্যাক্সিমাম চার্জ কখন পাবো? যখন সার্কিটটা স্টেডি স্টেটে আছে. হয়েছে? নাও অ্যাট স্টেডি স্টেট, হোয়াট ইজ দ্য condition? Whenever the circuit is a steady state, whenever the circuit is in steady state, তখন আমি বের করতে হবে কি t equals to infinite. So after infinite, mathematically what you are doing that I want to get the value of charge inside the capacitor at steady state, means when the t is tending to infinity. Na? So at t equals to infinity, so what is happening? আমি তখন ধরবো যে there is the only potential difference across the capacitor, there is no current is being flowing. এটা তো বলেছিলাম, মনে করছি. So if I draw a single RC circuit, ধর বললাম একটা RC circuit রয়েছে, at a certain instant we switch on this circuit and we close this circuit at t equals to 0 and then wait for infinite amount of time. Once we wait for infinite amount of time, তখন আমরা কি দেখেছিলাম যে capacitor is fully charged. Capacitor is fully charged means plus Q minus Q. So potential difference across is how much V. That means here the R is impractical. R cannot be used. There is no potential difference. Here also V, here also V. That means what is the idea? That is no current is flowing through the resistor. No current is flowing through the resistor.
That means at infinite time, no current is flowing through the resistor connected to capacitor, not through any resistor. The capacitor along with the resistor that is connected through that resistor, no current is being flowing at infinite time. তার মানে কি at infinite time ছবিটা আঁকবো কেমন করে? So you have to draw another diagram for this type of problem. You replace the capacitor. Replace the capacitor by open circuit. Okay. ঠিক আছে? So you replace the capacitor, by open circuit. Why open circuit? Because I ensure that no current is being flowing. তার মানে কি at infinite time you simply draw a circuit like this. This is R. This is the open circuit symbol instead of capacitor. There is another R is there. Another R is there. E is there. এই হচ্ছে সার্কিটটার ছবি। এটা কি বোঝা গেল? At t equals to infinity. So at t equals to infinity, you have to replace the capacitor by open circuit symbol to get the maximum charge inside the capacitor. How to ensure that? For that, you have to calculate the potential difference between A and B. If I calculate the potential difference across A and B, then only I can measure what is the charge inside the capacitor. Why? Because Q on the capacitor should be equals to C into VA. So for to calculate the VAB number, you have to replace the capacitor by your open circuit symbol and you calculate the potential difference across A and B. তাহলে বের করার লজিক কিছু নেই, এখানে জিরো পোটেনশিয়াল, এখানে জিরো পোটেনশিয়াল, এখানে জিরো পোটেনশিয়াল। So potential at point B is 0. And upper circuit is in this circuit I is 0. No current is being flowing. Only current is being flowing in this direction. What is the R equivalent for the lower circuit? 2R. What is the R equivalent for the lower part? 2R. Now corresponding to that, what is the I number? I should be equals to V by 2R. That means here the potential. ওপেন সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো করতে পারে? এই একটা রেজিস্ট্যান্স রয়েছে, এখানে তারটা খুলে রেখে দিয়েছি। আমি বললাম এই তার দিয়ে কত কারেন্ট আছে, এমনি টাইম জিরো। আমি কি বলছি ভালো করে কথাগুলো মাথায় শোন। আমি কি বলছি, whenever you want to calculate the maximum charge, that means I first ensure that maximum charge means steady state. Steady state means I have to wait for infinite time. And from the concept of capacitor, I know that whenever I wait for the infinite time, that means now the capacitor is fully charged. That means across the resistor there is no potential difference. No potential difference means no current is flowing. গ্রাফ থেকে সেটা বুঝেছিলাম। So once you draw the variation of the I, এইখানে কি দেখেছিলাম, at t equals to infinity, current is 0. What it means? It means that circuit is behaving as open side. Then only current becomes 0, na? So replace the capacitor by open circuit symbol and calculate the potential difference across A and B point. A আর B কোন পয়েন্ট? A আর B হচ্ছে সেই দুটো পয়েন্ট যার অ্যাক্রসে ক্যাপাসিটর লাগিয়েছি, তার অ্যাক্রসে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বের করতে হবে। So once you want to calculate the potential difference, that means I should calculate the potential at point A and point B separate. What is the potential at point B? নোডাল ইকুয়েশন থেকে জানতে পারলাম যে এখানে জিরো পোটেনশিয়াল বলি, here also zero, here also zero, কিন্তু B point is 0. If this is the potential V, so lower circuit through the current flow করছে, what is the current? That is V by 2R. Can 2R? Because R and R are in series. So V by 2R is the current flowing through the circuit. Now if I say this is the point C, what is the potential at point C? What is the potential at point C? VC should be equals to V minus I into R বলা যাবে? V at C. That is V minus, what is I? V by 2R. V by 2R into R. That means V minus V by 2, that is V by 2. That is the potential at point C. Now potential at point C is nothing but the potential over here, C, and that is equal to potential at point A. Why? Because across the region no current is flowing. Okay, so finally we can conclude that potential across C, VC is equals to VA. Why? Because there is no current flow. So across the capacitor, now I know what is the potential difference. What is that number? V by 2. So corresponding to Q is what? CV by 2. Maximum charge is CV by 2.
Q max is equals to CV by 2. That is your answer. So to calculate the maximum charge means always you have to calculate at steady state condition. So for steady state condition, open the capacitor first and replace by a open circuit symbol. And across that open circuit symbol, mark point A and B, and you find what is the potential difference across A and B, provided the resistor across which the capacitor is being connected, through that resistor current will be, not through all the resistor. একটা resistor through the current is 0 and depending on the nature of circuit, maybe you 0 current in another circuit also. But that resistor which is connected directly to the capacitor, through that will be 0. And according to বের করতে হবে what is the Qmax value. তো Qmax কে বের করলাম। ওকে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে না, কোনো ডাউট আছে? আরো আসে অঙ্ক দেখাবো একই রকম, হ্যাঁ আরো একই রকম অঙ্ক আছে, আবার একই রকম। ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম চার্জ। সো ফর ম্যাক্সিমাম চার্জ ক্যালকুলেশন ফার্স্ট মাথায় ঢোকা যে ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেস দ্য ক্যাপাসিটি। ক্যাপাসিটর এইখানে আছে, এর অ্যাক্রসে রিপ্লেস করলাম। সো আমি সার্কিটে রিড্র করছি, এইখানে রয়েছে 6 রয়েছে, এইখানে 2 রয়েছে, এইটা হচ্ছে লেট আস সে পয়েন্ট A is the point B, and there is another resistance 4, another resistance 4, এইটা 4 রয়েছে, এইটা 4 রয়েছে, এইখানে 10 ভোল্ট একটা ব্যাটারি আছে। ওকে, and there is another 3 এরকম সার্কিট রয়েছে। সো এই সার্কিটটা আমাকে এক্সিস্ট করছে at t equals to, আমাকে বের করতে হবে যা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন পয়েন্ট বি এন্ড বি। ক্লিয়ারলি আমি বলতে হবে যে এইটা যদি কোনো আইটা 0 আছে, সো হোয়াট এভার দ্য কারেন্ট ফ্লোজ দ্যাট ফ্লো থ্রু আপার অ্যান্ড লোয়ার, মানে 6344 দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে। সো 6344 এর একটা যদি কারেন্ট দেখতে হয়, now what is the current? So 10 volt battery system is there. First calculate the equivalent resistance. What is the equivalent resistance? What is the equivalent resistance? 6 and 3 in series. 6 and 3 in series. না? And 4 and 4 in series. বোঝা গেল? So 9 আর 8 এর equivalent. So R equivalent for the circuit is how much? 9 into 8 divided by 8 plus 9. So 72 by 17 is the R equivalent. That is, now I know what is the current drawn through the battery. What is the current drawn through the battery is known. What is that number? I should be equals to V by R. V is 10 divided by 72 by 17. Means 170 by 72 is the current drawn from the battery. Now this current is distributed in two parts. Let us say this part is I1, this part is I2. Now from the circuit analysis আমরা বলতে পারবো যে ratio of I1 is to I2. Ratio of I1 is to I2 should be equal to how much? 9 is to 8. So I1 should be equal to how much? 9 by 17 in total current. Total current কত? 170 by 72. এর উপরে 10 চলে গেল, divided by 8 হলো that. না, 10 by 8 means 5 by 4. So 5 by 4 is the I1 current. Similarly, I2 should be how much? 8 by 17 into 170 by 72. ঠিক আছে, এখানে 10 পেলাম by 9 পেলাম। ওকে, so one current is 5 by 4 and is 10 by 9. So 10 by 9 টা উপরেরটা I2. So আমি আবার কি বলবো? আমি বলবো যে here the potential is 10, here the potential is 10, here the potential is 10. What is the potential at point A? So V at point A, can I say that 10 minus 6 I2? 10 minus 6 I2 means 10 minus 6 times 60 by 9. So 30 by 9. Na? VA. Similarly, VB should be how much? VB should be equals to 10 minus 4 I1. So 10 minus 4 I1 means 5. So 5 volt. Okay. So 5 volt is more than 30 by 9. So B side will be positive polarity, A side will be negative polarity. So from the capacitor point of view,
Can I say that this plate will be positive charge, this plate will be negatively charged? Ultimately, after the steady state is reached. So what is the potential difference between A and B? It is equal to 5 minus 30 by 9. So 15 by 9 volt. Correspondingly, Q max will be how much? Q max should be equals to C into V. That means 2 into 15 by 9. This is 30 by 9 means 10 by 3 micro. That will be your answer. So every time in order to calculate the maximum charge, first try to draw the diagram. Diagram means you have to draw the diagram at infinite time. At infinite time, replace the capacitor. Replace the capacitor. Okay. Now, if I want to calculate, ধর বললাম যে আমি বের করতে চাইছি for this particular situation, you know that what is the Q max? এই অঙ্কটা আগে করলাম না, এই অঙ্কটা আগে করেছি তো, এই যে what is the Q max? CD by 2. So first calculate the Q max now. First calculate the Q max number. Now we want to calculate the what is the Q at any time t. Q at any time t. এটা বের করতে চাইছি। Q at any time t. So once we calculate the Q max number, now we want to calculate the Q at any time t. কিন্তু এইখানে কিন্তু ডাইরেক্টলি ওই ইকুয়েশন লাগবে না। আমি যদি ডাইরেক্টলি এইটা লাগিয়ে দিই তাহলে ভুল হয়ে যাবে। আমাকে করতে হবে এটা একটু মডিফাইড ফর্মুলা। Mind it that this equation is applicable for only R and C. একটা R থাকবে একটা C থাকবে। One single R, one single C, তার জন্য এক্সপ্রেশনের ভ্যালু। Q equals to Q naught into 1 minus e to the power minus T by RC. That equation is valid only for one single R and single C. এখানে কি একটা R আছে? Multiple number of R's are there. হ্যাঁ, multiple number of R's are there. So for that situation, আমাকে কি করতে হবে? এই ইকুয়েশনকে বুদ্ধি করে রাখতে। What is that buddhi? That buddhi is nothing but, first of all, you have to calculate the maximum. First step is to calculate the Q max. এটা সেকালাম যে কেমন করে বের করতে হয়। Once you calculate the Q max as C by 2, now calculate the equivalent resistance. Now, এর পরের থিওরিটা কি? Second thing is that you have to apply another rule, that is the Thevenin's theorem. Thevenin's theorem. Now, what this theorem tells us? So tells us that equivalent resistance to value. That to calculate the equivalent resistance of the system, that means R equivalent now. Now for that, idea is that you have to replace the battery by a plain wire. Okay. First point is replace battery by a plain wire. By a plain wire. Simple wire. Okay. Second point is calculate R equivalent across capacitor term. Okay. মানে কি A আর B পয়েন্টের রেসপেক্টে ক্যাপাসিটর ছিল। I want to calculate the RAB number only when the V battery is replaced by a plain wire. আমরা এখন সার্কিটে কেমন দেখতে হয়ে গেছে? সার্কিটে দেখতে হয়ে গেছে এরকম, these are this point A, this point B, and there is one R is there. এইখানে একটা R রয়েছে, and there is no battery. What is the equivalent resistance of this circuit across A? বলা যাবে কি? This R and this R in parallel, R by 2. With that R by 2, another R is in series. So R across AB, can I say R plus R by 2? বলা যাবে কি? That is 3R by 2. Okay. So now use the equation, that is Q max into 1 minus e to the power minus T R equivalent into C. Got it? তাহলে আনসারটা কত? আনসার ফর কিউ অ্যাট এনি টাইম টি যদি লিখতে হতো আমাকে, এখানে লিখতে হবে, ডাইরেক্টলি লিখতাম সিডি বাই 2 ইন্টু 1 মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সি আর বাই 2টা ডিনোমিনেটর আসছে 2t বাই 3 আর সি, 2t বাই 3 আর সি। বোঝা গেল কি লিখলাম? So this is called the application of Thevenin's theorem to calculate the charge in a capacitor in unsteady state. Because আমি যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ইনিশিয়ালি, what the formula that we have learned,
Mind it that this formula is applicable for only one single C. সার্কিটে এইটা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। যদি মাল্টিপল সি আছে তখন সি ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে, যদি মাল্টিপল আর থাকে আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে হবে। ওকে, একটা সিঙ্গেল সি রয়েছে and different r's are there. So then for that situation, once you calculate the C max, charge max, maximum charge, next step is to calculate the R equivalent. Now what is the condition for the R equivalent calculation? So for R equivalent, you have to replace the battery by a plain wire. Replace the battery by a plain wire লেখাই রয়েছে তাই, and calculate the R equivalent across the capacitor. So that will give the R equivalent. With that R equivalent, you have to use the formula. Okay. So slightly আমাকে formula remodify করতে হচ্ছে. Once I modify this, then only I can apply that. Okay. So there are two interesting part of this problem. First task, আমাকে অনেক সময় বের করতে হবে what is the maximum current. সঠিক কি বললাম? আমাকে দুটো জিনিস বের করতে হবে। What is the maximum current flowing through the বললাম this is the circuit. What is the maximum current that flows through this circuit? আমাকে এটা বের করতে পারে। বা what is the maximum charge inside the capacitor? So maximum charge দেখে দিয়েছি. Now we draw the conclusion for the maximum current. Now when the current will be maximum? When the current will be maximum? তখন কারেন্টটা maximum হবে at t equals to 0. So there are two extreme situations. At t equals to 0, current will be maximum. At t equals to infinity, charge will be maximum. For infinite situation, you have to draw an open circuit. And for t equals to 0, the capacitor should be replaced by a plain wire. বুঝা গেছে? Capacitor should be replaced by a plain wire because at t equals to 0, there is no charge is being developed across the capacitor, and that's why there is no potential difference. So that means it can be treated as a plain wire. Why? Because across plain wire there is no potential difference. Okay. So in order to calculate the maximum charge, you have to replace the capacitor by a plain wire like this. Okay. So if I replace this by a plain wire, then the entire circuit becomes simple R circuit, resistance circuit. And for that, you calculate the equivalent resistance, correspondingly calculate what is the I number coming from the battery itself. Okay. And for calculation of this I number, you might have to use the concept of star delta combination, or you can use the folding symmetry, or you can use the Wheatstone bridge, any kind of concept that may be applicable, whatever we learn in the circuit analysis. Any concept can be applicable. In order to calculate the maximum current drawn by the battery from the circuit, for the circuit, you should draw the circuit in a such a way so that you should replace the capacitor by a plain wire. Okay, you should replace the capacitor by a plain wire, then only you can get the maximum current. And once you replace the capacitor by a plain wire, not open circuit. Open circuit. Once you are replacing this capacitor by open circuit, then only you can get the potential difference, or you can get the maximum. দুটো ইম্পর্টেন্ট কনক্লুশন, এখান থেকে কোনো ডাউট তৈরি হয়েছে? বোঝা গেছে তো? ঠিক আছে, তাহলে এবার এগোবো আমরা ডিসচার্জিং। সিমিলার টু দা charging circuit, the capacitor is being discharged. Whenever the concept of discharging circuit is there, mind it how to recognize which one is charging and which one is discharging by seeing whether the battery is there or not. Earlier circuit যখন এঁকেছিলাম দেখ খেয়াল করে, so there is a battery. যখন ব্যাটারি থাকবে, that means it is a battery system is there, that means it is charging circuit. Okay, if there is no battery system is there, that means capacitor is fully charged. It is fully charged. Now it placed inside the circuit. So it acts as a source of energy. Why? Inside the capacitor, now you have already added the energy. Now this energy can be utilized to run the circuit. So now the capacitor is actually acting as a basically a battery. So at t equals to 0, you are closing the circuit. At t equals to 0, you are closing the circuit. That means initially, since the capacitor is fully charged, let us say this plate is Q naught charge, this plate is minus Q naught charge. Okay, fully charged. After at any time t, after time t, what is the charge? Let us say here the charge is Q, here the charge is minus Q. Now
Small q is greater than q naught or less than q naught? This q number is greater than q naught or less than q naught? হতে হবে, ডিসচার্জিং করছি আমরা, চার্জ কমাতে হবে, সো ইট ইজ লেস দ্যান কিউ নট। ওকে, সো বললাম যে অ্যাট এনি টাইম টি আমি ধরলাম যে এটা সে inside the capacitor the charge is at plus q and minus small q. Okay, so that means there is a potential difference. What is the potential difference across this capacitor? Q by c. Okay, now because so that is the potential difference across the capacitor as well as the potential difference across the resistor. না বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি? Why? Because if you draw the circuit in this way, এটা সেটা এটা c, এটা c is the r. So potential difference across c is how much? Q by c. Same potential difference across r. So across r there is a potential difference of Q by c, and because of that the charge will flow or current will flow. বলা যাবে কি? So across the battery, across the resistor there is a potential difference, and because of that now the current will flow in this direction. Okay. So what is the potential difference across resistor? IR, and that should be equal to Q by C, potential difference across the resistor. এটা কি লিখেছি? এটা লিখেছি যে potential difference across resistor should be equal to potential difference across capacitor. That is IR number is equal to Q by C. Okay, so I is equals to Q by RC. What is I? I can written as dq dt, but with a negative sign. Why? Because now the charge has been extracted from the plate. না earlier আমরা যখন করেছিলাম, so in that situation I is written as plus dq dt. Why? Because it is a charging circuit, so capacitor plates are being charged. Now the capacitor plates are being discharged. That means charge is coming out from the plate, so rate of charge removal, it is minus dq. That should be equal to current, that is equal to Q by RC. Okay, that should be equal to Q by RC. So simply I have to do the integration. এবার ইন্টিগ্রেশন করে দিলাম, এটা কি আছে? dq by q should be equals to minus হয়ে যাচ্ছে that dt by RC. Limit t equals to 0. What is the charge inside the capacitor? Q naught. At any time t charge is q. At any time t charge is q. এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিই, ultimately what is what? Q should be equals to q naught into e to the power minus t by t. এটা এসে যাবে। So charge is being discharged. Gradually charge is discharged. So Q is decreasing. But correspondingly I is increasing. I কে যদি বের করে নিই, এখানে দেখবো যে I becomes dq dt, it will increase gradually. So it will decrease gradually. So rate of removal of charge, that is equal to Q naught by RC into the power minus T by RC. That means I naught into the power minus T by RC. Okay. Now in the discharging circuit, both the expressions are same. Only thing is that for the charge Q naught use করতে হবে, for the current I naught use করতে হবে. What is the I naught number? I naught is the maximum. What is the maximum charge? Maximum will be at t equals to 0. The maximum current will be t equals to 0. Why? Because once you switch the or close the circuit, then at that point of time potential difference across the resistor, across the capacitor is maximum. That means it will ensure that maximum amount of current will flow at that time. এখানে I max এর ভ্যালু কত, I naught এর ভ্যালু কত লিখবো? I naught is nothing but Q naught, যে চার্জটা ছিল there, Q naught by C is the difference, potential difference, divided by R করে দেবো, so Q naught by RC, Q naught by RC, so Q naught by C is what? V, the V by R. Okay, so Q naught by RC is the maximum charge that flows to the resistor circuit and is obtained at t equals to 0. After infinite time, there is no charge left in the capacitor. So if I plot this, আমি যদি plot করতাম, আমি দেখলাম যে at t equals to 0, the charge is Q naught, maximum charge. As you increase the time, gradually it will decrease. So again after t equals to tau time, if I wait for t equals to tau second, we are left with only 37% of charge, 37% of Q naught. আগের মতই হবে। Okay, that means already 63% has been decayed. So this is the decay part. So that charge has been lost. 63%
is decay. Okay. So this is called the simple discharging circuit. Simple discharging circuit is this one. এবার এইখানে করতে হবে কি আমাকে বের করতে হবে at any time t কত. So for that the formula for Q is this one. Formula for I is also given. Okay. বোঝা গেছে? হ্যাঁ, কোনো ডাউট আছে আর বিরুদ্ধে? কোনো ডাউট আছে? এই তো, ঠিক আছে। So there is another type of problem. এখানে কি বলছে সুইচ AC is closed at t equals to 0. Find the charge on capacitor at t equals to 2 seconds. So finite time is given. So finite time যখন দেওয়া আছে, so that means now the capacitor is not fully charged. That is not fully charged. Okay. So what is the Q? Q is equals to, so first calculate the RC number, tau number. What is tau? Tau equals to R into C. So 100 kilo ohm, so 100 into 10 to the power 3 into 10 microfarad, 10 into 10 to the power minus 6. Okay. তাহলে 3, 2, 5, 6. So 1 হয়ে গেল 1 second. Okay, tau equals to 1 second. So after 2 seconds, charge inside the capacitor, the Q should be equals to Q naught into 1 minus to the power minus t by tau. Q naught is what? Q naught is the maximum charge. What is the maximum charge? That is C into V. Maximum charge inside the capacitor is how much? 10 microcoulomb. 10 microfarad is the charge. 1 volt is the battery potential. So Q naught is equals to C into V means 10 into 1 minus e to the power minus t by tau minus t is 2 by tau is 1. So it is 10 into 1 minus is e to the power minus 2. E to the power minus 2. So e to the power minus 2 means 1 by e square. So 1 by e square is how much? When you simplify go back, we got 10 into e square minus 1 by e square number microcoulomb. Answer possible. What is the answer? 8.63 microcoulomb. 8.63 microcoulomb. Okay. Similarly, find the time when potential difference across the resistance equals to potential difference across capacitors. Now, both the potential difference will be. So it is a charging circuit or discharging circuit? It is charging circuit or discharging circuit? Charging circuit battery is there. So আমরা জানি যে for potential difference across resistor should be equals to potential difference across capacitor. So potential difference across capacitor is how much? Q by C. Potential difference across resistor is I into R. So what is the I expression? I should be equals to I naught into t to the power minus t by tau. That should be equals to into multiplied by R. That should be equals to Q. Q naught into 1 minus e to the power minus t by tau divided by C. So Q naught is what? Q naught is C into V. C cancel out হয়ে গেল. So V into 1 minus e to the power minus t by tau. And এখানে কি আছে? I naught into R. I naught into R is also V into the power minus t by tau. So V will cancel out. So ultimately what I am getting? 2 times e to the power minus t by tau equals to 1. না? So take log. তাহলে হয়ে গেল কি দেখ? e to the power minus t by tau with the negative sign যদি নিই minus t by tau তার ln নেব. That should be equals ln of half. So if I adjust the minus sign, so t by tau should be equals to ln 2. Ultimately t should be equals to tau ln 2. Now what is tau? Tau is RC. Tau is RC. So RC ln 2. That will be our answer. বুঝা গেল? After RC ln 2 time, potential difference between these two will be equal. Why? Potential difference across resistor at a potential difference across capacitor. If I put the so at t equals to 0, again the switch is being closed. Find maximum energy stored inside the capacitor. Once the maximum energy means one of the maximum charge. Maximum charge কখন আছে? Infinite time for it. After infinite time, the capacitor is fully charged. So maximum energy means at steady state. At steady state. Okay. So at steady state, capacitor is fully charged.
So energy inside the capacitor is what? Energy আমরা শিখেছিলাম আগের দিন যে half CV that will be your answer. Okay. Maximum charge. Maximum charge is achieved only at infinite time. Only at infinite time. After infinite time, capacitor is fully charged. That means now the capacitor can be taken or the resistor can be taken. So at maximum situation, at steady state situation, no existence of R. No existence of R. So এই ফর্মুলা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। The capacitive time constant. There is nothing but the tau. So that should be R into C. R into C means 2 microsecond. Na? Tau is what? Tau equals to R into C. Use the unit of C. C টা দেওয়া আছে 2 microfarad. R কে দেওয়া রয়েছে 1 ohm. So ultimately 2 microsecond. Okay. So mostly tau number টা microsecond order এ আছে if the resistance is on the lower side. If the resistance on the higher side, then the capacitor time constant may be on the higher side. Now the time constant of this circuit. Time constant of this circuit. Now time constant is what? Time constant tau, that should be equals to RC, but here R should be R equivalent. R should be R equivalent. Now what is the R equivalent number? Now to calculate the R equivalent, so time constant equals to R equivalent into C. 8 and equal. When more than one resistance is, so one more than one resistance is used, so in between this, so there is a battery, you connect the battery with the plain wire and you replace the capacitor by 2 points. Let us say this is the point A, this is the point B. Across point A and B, you are observing the resistances. So these two resistances are joined in series. So RAB is equals to 2R. বলা যাবে কি? So time constant equals to 2RC. মাথা ঢুকলো? Whenever you are asked to time, calculate the time constant, আগের অঙ্কটা সোজা ছিল, কেন ছিল? Only one R, only one C is there. So time constant, you can write simply RC. But if more than one number of resistances are there, so then you have to calculate the equivalent of R. Now how to calculate the equivalent? So in order to calculate the equivalent, you have to open the capacitor and identify the 2 points. So these are the 2 points about which or across which you have to calculate the resistance. Not that you have to replace the battery by a plain wire. I am replacing the battery by a plain wire and ultimately we calculate the R equivalent across A and B. যে মুহূর্তে R across A and B বের করলাম, that will be the value of R equivalent. Multiplied by C, that will be the time constant. Okay. Equivalent resistance across the capacitor. So statement suggests that, let us say the capacitor is over here. Let us say this is the capacitor position. So equivalent capacitance across the equivalent resistance across the capacitor means circuit is like this one. Okay. You got a chart numbers and now. So this is 4 ohm. This is 4 ohm. I replace the battery. So এইখানে একটা ব্যাটারি ছিল কিন্তু I replace the battery by a plain wire. And then calculate this point, open point, this is the open point, A and B. And there is another resistance of 2 ohm. So this 4 and this 4 are in series with respect to AB. So 8 and 2 is in parallel. 8 and 2 is in parallel. So R across AB should be equals to 8 into 2 by 8 plus 2 means 1.61. Every time to calculate the equivalent resistance, you have to calculate equivalent resistance for time constant. Time constant বের করার জন্য করছি. Until unless I cannot calculate the time constant. এখানে যদি আমি বললাম, let us say C equals to 2 microfarad. What is the R number? 1.6. So time constant will become 3.2 microsecond. Time constant becomes 3.2 microsecond. বোঝা গেছে? So at any instant, we want to calculate the charge inside the capacitor. That should be equal to Q naught into 1 minus e to the power minus t by time constant is 3.2. That will be your answer. Now what is Q naught? So for Q naught, you have to calculate the maximum. The maximum বের করার জন্য লজিক কি বললাম, ব্যাটারি থাকবে. Only thing is that you have to replace the capacitor. So for maximum charge, so battery is there.
Let us see 4. This is one open point, this is one another open point, these two. We can charge. Okay. So there is no current flowing through this circuit. Only current is flowing through the 2 ohm. Let us say I am 10 volt at a battery division. So correspondingly current is how much? 10 by 2 is 5 ampere. I through the battery is 5 ampere. So if there is no current is flowing across this loop, this loop to be current flow. So that means here the potential is 10, here the potential is 10, here it is 0, here it is 0. So entire battery, entire capacitor having a potential difference of 10. So what is the charge inside the capacitor? Maximum charge Q0 should be equal to C into V. So 2 into 10 means 20 microcoulomb. Okay. So 20 into 1 minus e to the power minus t by 3.2, that will be your time variation of charge in microcoulomb unit. বোঝা গেল? এইভাবে ওকে, এইভাবে হ্যাঁ বলো। কেন ওপেন সার্কিট করা আছে না? এটা কারেন্ট যদি এদিক দিয়ে যায়, এদিক দিয়ে যায়, তাহলে মাঝখানে লাইন তার কোনো কারেন্ট নেই, মাঝখানে কোনো কারেন্ট পাচ্ছেন, ঠিক আছে? এখানে ভুলও করেছি একটু, এইখানে ভুল করে ঠিক বলি, এটা এরকম হবে না, এই কারেন্টের পুরো লুপটা যাবে, মানে টোটাল 4 4 8 2 10 means 1 ampere current will 1 ampere current will 1 ampere current যদি ফ্লো করে থাকে, that means here the potential is 10, 10 minus 4 means 6, এখানে 6 হয়ে যাবে, এইখানে কত হলো, এইখানে 4 হয়েছে, 6 আর 4 means 2, বোঝা গেল কি করলাম? এখানে কি বলছি, so there is a current that flows through the entire circuit of resistance 4 plus 2 plus 4 means 10 ohm. 10 ohm through the current কত flow করলো, 1 ampere flow করেছে। So if the current is flowing 1 ampere, 1 ampere, so what is the potential over here? 10 minus 4 means 6 volt. What is the potential over here? এখানে 0 ছিল, 0 plus 4 means 4 volt. So potential difference across the capacitor is how much? 2 volts. So correspondingly charge on the capacitor is how much? Charge on the capacitor is 2 into 2. Capacitor is 2. So 2 into 2 means 4. বুঝা গেছে? এইটা ঠিক আছে? ধর এখানে বলা আছে, ওকে, টাইম কনস্ট্যান্ট ফর দ্য গিভেন সার্কিট। তো 3টে সার্কিট রয়েছে, টাইম কনস্ট্যান্ট বের করতে বলেছে। So whenever I want to calculate the time constant, so if the multiple capacitors are there, ধর বললাম প্রথম ইকুয়েশনে মাল্টিপল ক্যাপাসিটর রয়েছে, so you replace the one by a single capacitor. 2 আর 4 কেমন করে আছে? 2 আর 4 কেমন করে আছে? প্যারালালে আছে। What is the equivalent capacity? 6, তাই তো? If the equivalent capacity is 6, তাহলে equivalent যদি 6 হয়ে গিয়ে থাকে, replace the battery, so across 6, মানে এখানে কেমন করে আছে, এইখানে দুটো রয়েছে, দেখ এইখানে একটা রয়েছে, এখানে একটা রয়েছে, replace the battery and there is a capacitor of 6 microfarad. 6 microfarad. So 1 and 2 is in series with respect to A point and B point. So what is R is 3. বুঝা গেছে? So 3 into 6 means 18 microsecond. বুঝা গেল? So here tau equals to R into C. What is R? R is the R equivalent. What is R equivalent? 3. What is C equivalent? 6. So 6 into 3 means 18 microsecond. Come to the next one. আবার এখানে দুটো আছে। C কত? এখানে 6. Now across 6, you replace the battery. আমি এখানে ছবি রাখবো কেমন করে? আমার কাছে এইখানে দুটো তার রয়েছে, এগুলো রয়েছে, এখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে, এটা সার্কিটটা। Replace the battery by a plain wire. Now 1 and 2 with respect to these 2 points A and B is in series or parallel? It is in parallel. 1 and 2 parallel হয়ে গেছে, so answer is 2 by 3. R equivalent for the second system is 2 by 3. R equals 2 by 3 and C is how much? 6. So 2 by 3 into 6 is 4.
না? So for the second system, tau is equals to 4 microsecond পেলাম। Come to third, again 2 and 4 in parallel, so C is again 6 microfarad, না? কারণ 2 আর 4 তো রয়েছে। আচ্ছা, এইটা এর আনসার চলে গেছে, পরেরটার আনসার ওটা চলে গেছে। এইখানে কত হবে? এটা হবে তোর 4 2 8, 8 by 6, 8 by 4 by, এইখানে হয়ে গেল কত? C is equal to 4 by 3, C is 4 by 3, so 4 by 3 multiply by 2 by 3, মানে 8 by 9, 8 by 9, এটা হচ্ছে 8 by 9 আর পরেরটা 4 আসবে, না? কারণ আগেরটা 4টা আমি এখানে করলাম, তাহলে কোনটা উত্তর হবে? অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, নাকি? 18, 8 by 9, 4, বোঝা গেল? So whenever the multiple C's are there or multiple resistance are there, আমি definition has to be changed. আমার R equivalent বের করা আর parallel আমাকে C equivalent বের করতে হবে। So this is the proper definition of tau. So once I calculate the tau, so capacitor যখন বের করেছি আর equivalent যখন বের করেছি, now I can write the expression for the charge inside the capacitor. Should be equals to Q naught into 1 minus e to the power minus t by tau. এই টাউটাকে ইউজ করে, ঠিক আছে? নাও কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস কিউ নট, এই কিউ নট নাম্বারটা আগে বের করতে হবে। সো to calculate the q naught number, you have to go the steady state. Steady state means now the circuit is behaving at infinite time যখন সার্কিটটা আছে that is behaving as a steady state circuit, and for that circuit you have to calculate the q naught. Now once the q naught you calculate, now let us say একটা সার্কিট, in that circuit let us say 2 numbers of capacitors are there, ধরলাম এইটাও রয়েছে এটাও রয়েছে, so can I say charge on both the capacitors will be same, q naught will be same? Charge on both the capacitors will be same? No, because they are in parallel, না? Because they are in parallel. আমরা q naught-টা বের করবো কোথায়? একবার 2 এর এক পাশে বের করবো, 4 এক পাশে বের করবো, দুটো আলাদা q naught বেরোবে কি? But if the capacitor are arranged in series, then charge on both the capacitor will be same, q naught will be same. কথা ঢুকেছে কি বলছি? So basic capacitor এর কনসেপ্টটা মাথায় আছে যে how to calculate the equivalent resistance for series and parallel. Once the capacitor are arranged in series, so q naught for each capacitor will be same. Once the capacitors are arranged in parallel, q naught number will be different, and you have to calculate them separately. Okay, q naught নাম্বারটা বের করতে পারতে হবে। q naught নাম্বারটা বের করার জন্য করতে হবে কি, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা দেখতে পেতে হবে। So let us say ধর বললাম যে এই অঙ্কটা আমি সলভ করছি to calculate the q naught. Can I ensure that the q naught for 2 and 4 will be different? আমি কি এটা বুঝতে পারছি q naught number for 2 and 4 will be different? এটা বোঝা যাচ্ছে কেন? Because these two are in parallel combination. তাহলে এবার আমাকে কতই দুটো ক্যাপাসিটর তুলে দেবো, দুটো ক্যাপাসিটর তুলে দিলে করবো কি, এই দুটো পয়েন্টকে দেখতে পাচ্ছি, এটা না? Let us say this is the point A and this is the point B. Okay, so I am going for the infinite time situation. So for that, এখন সার্কিটটা দেখতে হয়ে গেছে কিনা, এই দিকটা ওপেন হয়, এই দিকটা ওপেন হয়, বোঝা গেল কি? So there is no current that is being flowing through this AB part. Only current কোন দিকে ফ্লো করতে পারে, এরকম করে যাবে, এই সার্কিটে যাবে, দিয়ে এখানে আটকে গেলে পড়লো না, ওইদিকে ফ্লো করতে পারবে না। হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট ফ্লোইং থ্রু দিস? কারেন্ট কত ফ্লো করবে এই সার্কিটে? কারেন্ট কত ফ্লো করবে এট স্টেডি স্টেট? কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে? পারবে না। I জিরো হয়ে গেছে স্টেডি স্টেটে। I যদি জিরো হয়ে গিয়ে থাকে, দ্যাট মিনস potential difference also zero. না, potential difference between point A and B also zero. So no charge, কোনো চার্জ যাবে না। So these type of circuits where no charge is being generated across the capacitor, once the capacitor is connected to the resistance, are of no use. আমি ক্যাপাসিটরকে চার্জ করতে চাইছি, so capacitor cannot be charged. So these circuits are basically used to calculate the time constant.
দিস আর সিম্পল এক্সারসাইজ পারপাস। ইন প্র্যাকটিক্যাল পারপাস এই সার্কিটগুলো কখনো ইউজ করা যায় না। প্রত্যেকটা সার্কিট খেয়াল করে থাকে কখনোই কারেন্ট ফ্লো করবে। হ্যাঁ, কখনো ইফ আই ওপেন দ্য ক্যাপাসিটি যখন ওপেন করে দিয়েছি, নো কারেন্ট ইজ বিং ফ্লো অ্যাক্রস দ্য ব্যাটারি। ব্যাটারি যদি কোনো কারেন্ট ফ্লো না করতে পারে, দ্যাট মিনস আই ক্যানট ক্যালকুলেট দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস 2 and 4 এ একটু দিলে আমি সেই 12ই দেখতে হবে, 0, no potential difference. So if there is no potential difference, that means no current will be. হুম, একই লজিক এটা। Now these two, if I join this by a plane wire and across these two resistance are in series or parallel? Series আছে। আমি কি দেখবো? আমি দেখবো এরকম একটা সার্কিট, এই পয়েন্টটা এ পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা বি পয়েন্ট, এইখানে একটা আর রয়েছে, এইখানে একটা আর রয়েছে, তাই তো এরকম রয়েছে। এইখানে একটা জিরো ইয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন কি হয়ে গেছে, এই যে লাইনটা কানেক্ট, জিরো রেজিস্ট্যান্স, জিরোর সঙ্গে আর রয়েছে, এটা প্যারালাল, জিরো এন্ড আর ইন প্যারালাল, বলতে পারবো? শর্ট সার্কিট করা হয়েছে না, জিরো এন্ড আর ইন প্যারালাল, আলটিমেটলি জিরো, only one single r is there, r across ab is r, টাইম কনস্ট্যান্ট বের করতে হবে, নাকি টাইম কনস্ট্যান্ট আর হয়ে গেল। আর ওইটাকে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করবো। আমি কি বলছি, আমি যখনই বের করতে হবে টাইম কনস্ট্যান্ট, আমি করতে হবে, এখানে ব্যাটারি ছিল, ব্যাটারিকে 10 ওয়াট দিয়ে কানেক্ট করলাম, হ্যাঁ, অ্যাক্রস ক্যাপাসিটার আমাকে আর ইকুয়াল বের করতে হবে। এই দুটো হচ্ছে এ আর বি পয়েন্ট, যার অ্যাক্রস আমি বের করতে চাইছি হোয়াট ইজ দ্য আর, ঠিক আছে। এই যে জিরো নাম্বারটা, জিরো কেন 10 ওয়াট, তো জিরো ইজ ইন প্যারালাল উইথ আর, বলা যাবে। আর একটু ভালো করে দেখতে, যদি এই আটটা ঘুরিয়ে দিকে নিয়ে আয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আটটা উড়ে গেছে, এই আটটাকে এই দিকে নিয়ে যাবে, তাহলে জিরো আর প্যারালাল বোঝা যাচ্ছে না। So what is the equivalent of 0 and r in parallel? Because 0 into r, 0 plus r লিখবো তো, 0 না, ওকে। তার মানে পড়ে থাকলো কি, শুধুমাত্র এই একটা আর পড়ে আছে, কিছু হয়নি, অনলি আর হবে না, আর সি হয়ে গেল, বুঝছে? হম, এইভাবে করতে হবে, ঠিক আছে, এত তাহলে, ওকে।